Okay, welcome to skill practice. In this video we are going to show how to change your window color and how to customize your theme. So let's get started. Idan ya kasance kana amfani da window za ga cewa yana nuna ma farin kala haka. So wannan yana da dan matsala na wurin idanka. Idan mutum yana fama da ciwon ido ko kuma lafiyar shi lauma yana sa mutum bai da yana aiki da computer sai a ga don shi ya samu matsala. Wannan ana kauce ma wannan matsalan ta hanya biyu. Da farko, idan ya kasance da daddare ne za ka rage hasken screen ɗinka, idan da rana ne kuma sai ka ƙara daidai da yadda kake so. Sannan na biyu, za mu zo nan a start menu sai mu shiga search, mu danna color. So za mu shiga color setting. So za mu shiga sai mu zaɓi dark. So yana yin processing zai apply. Idan ya apply za mu ga window ɗinmu ya canja. So gashi kamar yadda za ku iya gani ya apply, sannan za mu iya canza wannan color ɗin. Kamar misali yanzu idan kuka duba a wannan section ɗin za ku ga cewa kalan da yake appearing a nan, so za mu iya canza shi ma wannan color ɗin. Sai mu zaɓi na wani color mai kyau. This one is so favorite. So kamar yadda ku gani ya appear. So wannan shi muka zaɓa. So a nan wurin ko me kai yana yin saving automatically, ba wani buƙatan ka je ka kai saving ɗin shi. So sai mu je mu nan a background kuma za mu zaɓi wannan picture ɗin. So kamar yadda ku gani ya apply a nan wurin, so ba mu da wani matsala. So a haka ne za ka canza screen color naka ya kasance idan kana amfani da shi ba tare da wani matsala ba. Sunana Mansur daga skill practice. If you have any question, you can feel free and post them in the comment section below. Thank you for watching.